வணக்கம் நண்பர்களே, மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி. ஸோ இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம எலக்ட்ரானிக்ஸ் தான் நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் we have to discuss today. So from the previous classes we have to complete up to flip-flop register and counter சொல்லி முடிச்சிருக்கோம். So next topic we move on to the electronics from digital integrated circuits. Okay, so அதில் 3 topics இருக்கு. One is logic gates, then NAND and NOR, universal building blocks and off and full adder. So definitely அதிலிருந்து ரெண்டு கொஷின் டெஃபினட்டாக ஒரு இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, கண்டிப்பாக லாஜிக் கிட்ஸ்லேருந்து ஒரு கொஷின் வரும். இதுலேருந்து மேக்ஸிமம் 2 to 3 மேக்ஸிமம் கொஷின் வந்து இதுலேருந்து வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ரொம்ப ஈஸியான சப்ஜெக்ட், இதில் நல்லாவே ஸ்கோர் பண்ணலாம். ஓகேங்களா, 3 out of 3 கண்டிப்பாக இதுலேருந்து எடுக்கலாம். ஓகே, ஸோ வி மூவ் ஆன் டு த டிஸ்கஷன் டுடே. ஓகே, so we start with then logic gates. Then which of the following is a base logic gates? So எல்லாமே basic logic gates தான். and or not இது எல்லாமே என்னது basic logic gates. So all of those. So first one A is correct. Okay, so then second one, the truth table of an AND gate gives output 1 when எப்போ. so then output la we know that then input that should be then A, B, then we have to get output. அப்போ in that output la எப்போ ஒன்று வரும், அப்போ A, B la what value we have to given that, which one is correct. அப்போ the correct option will be then both inputs are 1 1 இருந்தால் தான் என்ன ஆகும் 1 வரும். so அப்போ the option is A is correct. so both input are 1 and AND gives 1 only when all inputs are 1. Okay, the output of OR gate is 0 only when எப்போ then A, B, then Y. அப்போ what is the input we have to given in A and B, then what is the value of output. so what is that? The correct option will be then both input are 0 or if any one input is 1. அப்போ answer C is correct. Okay, so then both inputs are 0 if any input is 1. Okay, so the correct option is C. These are all simple. and the truth table தெரிஞ்சிங்கனாலே உங்களுக்கு ஈஸியாக we have to get the answer. so என்ன பண்ணணும், then A, B 0 0 1 1 0 1 0 1. so இதெல்லாம் basic gate. so then A plus B, then Y is equal to A dot B, then Y is equal to Y bar. so இது மாதிரி எல்லாமே பேசிக்ஸில் நம்ம படிச்சிருப்போம். so AND gate, OR gate, NOR gate. so அதில் for example if A and B 0 0 means then what is the Y value, அது மாதிரி கேட்பாங்க. so then output Y value கொடுத்துட்டு what is the equivalent value of A and B. so இது மாதிரி தான் மேக்ஸிமம் கேட்டிருக்காங்க. வரக்கூடிய எக்ஸாமில் இது மாதிரி தான் கேட்பாங்க. ஓகே, ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக அட்டென்ட் பண்ணலாம். பட் யூ ஹாவ் டு நோ த ட்ரூத் டேபிள். ஸோ ட்ரூத் டேபிள் மனப்படமாக இருக்கணும் உங்களுக்கு. ஸோ அந்த நேரத்தில் நம்ம போட்டுட்டு இருந்தால் டைம் வேஸ்ட் ஆகும். ஓகே, எல்லா ட்ரூத் டேபிளும் நீங்கள் வந்து மனப்படமாக வச்சுக்கணும். அது ரொம்ப ஈஸி தான். 1 or 2 டைம் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலே ஈஸியாக வந்துடும். ஸோ டெஃபினட்டாக வந்து லாஜிக் கேட்ஸ்லேருந்து ஒரு கொஷின் வரும். ஓகே, ஈஸியான topic. so the NOT gate is also called as NOT gate, which is also called as inventor. so option A is correct. so the NOT gate inventing logic is inventor. Okay, which gate is known as decision making gate? this is the important. among which gate, which one is decision making? so the correct option is AND. so it is called as AND gate is called as the decision making gate because it decide only when all inputs true. Okay, so then option B is correct. then which of the following gate produce output 1 only when inputs are different? எப்போ which of the following gates produced output 1 only then when inputs are different? okay, so then output ஒன்றா தான் இருக்கணும், then input வந்து டிஃப்ரென்ஸாக இருக்கணும். அப்போ அது எந்த கேட்? that is the question. so which one is correct? that should be exclusive OR gate. OR gate அதில் மட்டும்தான் என்ன ஆகும்
It gives 1 when input differ. So option B is correct, XOR. Okay. The Boolean expression for OR gate is, it should be easy. Which one is among this one? The correct answer, the Boolean expression for OR gate. So option B is correct. These are all the direct questions. Okay. Expression for OR gate. Next question, a buffer is used in digital circuit. So why we have to use buffer in case of digital circuit? Because then buffer prevent loading maintenance for logic gates or logic levels. So it should be strengthening the signal. So option C is correct. Okay. So a buffer is used in digital circuit to strengthening the signal. So these are all the important question from the logic gates. Okay. So கண்டிப்பாக நீங்கள் லாஜிக் கேட் படிக்கணும்னா எல்லா ட்ரூத் டேபிளுக்கும் இன்க்ளூடிங் டயக்ராம். ஸோ ஒன் ஆஃப் த பிஜிடிஆர்பி ஒரு 4 டயக்ராம் கொடுத்துட்டு அதில் எது அண்டு கேட் ஆர் கேட்னுமே ஒரு தடவை கேட்டிருந்தாங்க. அண்ட் மோஸ்ட்லி இதை தான் கேட்பாங்க. ஏபி வேல்யூ கொடுத்துட்டு அவுட்புட் என்ன வரும், சப்போஸ் அவுட்புட் கொடுத்துட்டு வாட் இஸ் த வேல்யூ ஃபார் இன்புட். ஸோ அந்த ட்ரூத் டேபிள் நல்லா படிச்சிங்க. முக்கியமாக சர்க்யூட் டயக்ராம் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் வி மூவ் ஆன் டு த அனதர் டாபிக், that is NAND and NOR, universal building blocks. Okay. So the ninth question, the NAND gate is a combination of, these are all easy question, AND plus NOT. Okay. This is the basic one. Sometimes they should be asked. Then which gate is called a universal gate? Even topic layer, what all that? NAND and NOR is a universal gate. By using NAND gate we can construct. So NAND gate வச்சுட்டு என்ன பண்ணலாம், we have to construct all the gate, AND gate, OR gate, all the gate we have to construct by using NAND. So option D is correct. Then which of the following is true for NOR gate? Which of the following is true for NOR gate? Okay. Among which one is correct? The correct option will be output is complement of OR gate, and also it should be a NOR gate, universal gate. It gives 1 only when all inputs are 0. Okay. So among which of the following is true for NOR gate? So the among which one is correct for NAND gate? So first one is correct, then universal gate, then it gives 1 only when all inputs are 0. So then correct option will be the all of those. Okay. So sometimes in question வந்து இது மாதிரி கேட்க மாட்டாங்க 4 ஆப்ஷன், sometimes maybe 1 or 2 question வரலாம். பட் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியுன்றதுக்காக I have to give all the 3 option and we have to give the all of those option. Okay. So question number 12, answer is D. Okay. So the NOR is equal to NAND, or that should be universal. So then question number 13, then which gate is most economical to fabricate IC? Among these 4 gate, which one is economically to fabricate for IC? Sometimes question is மாதிரி கேட்கலாம். Okay. These are all general questions. Okay. So then which gate? There should be a, among these 4, the NAND gate is only cheap and faster in IC fabrication. So option B is correct. So இது மாதிரி question எதிர்பார்க்கலாம். So a NAND gate followed by a NOT gate is equivalent to NAND gate followed by NOT gate is equivalent to, that should be AND gate is equal to NAND
NAND not, which is equal to, that should be AND. Option A is correct. Okay. Then which of the following is dual of NAND gate? Which of the following is the dual of NAND gate? So option B is correct, is equal to NOR gate. So that is the dual of NAND gate. So kandipa the மாதிரி ஒரு question kandipa varum. Okay. So then how many 2 input NAND gates are required to construct 2 input XOR? Okay. Then XOR required 4 NAND gate. Okay. Then XOR required 4 NAND gate. Above option C is correct. So most important எல்லா இதுலமே இது மாதிரி ஒரு question வரும். Okay. So then up to that we have to stop. Then remaining one topic we discuss on tomorrow. Okay. So then upcoming 1 or 2 classes we have to complete the electronics. Then next we move on to the next unit. Okay. So then meanwhile then அதே மாதிரி வந்து இப்போ நீங்கள் வந்து மாடல் எக்ஸாம் வந்து இப்போ போட ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஓகேங்களா. ஸோ குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் அப்டேட் பண்ணிவிட்டேன். அது ஒன்லி ஃபார் மெம்பர்ஸ்க்கு மட்டும்தான் அந்த வீடியோ காட்டும். அதில் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு எப்படி வந்து நம்ம எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்களோ அது மாதிரி ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்குமே வந்து ஒவ்வொரு மாடல் டெஸ்ட்டுக்கும் செட் 3. ஓகேங்களா. இப்போ குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு நம்ம அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். மாடல் டெஸ்ட்டில் செட் 1 போட்டிருக்கேன். அது மாதிரி ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்குமே நம்ம வந்து 3 செட் போடுவோம். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா 110. அப்போ 3 செட்டுனா we have to get 330 கொஷின். ஓகே. ஸோ அதுலேயே மோஸ்ட்லி எல்லா கொஷினுமே கவர் ஆகிடும். நேற்றுலேருந்து அந்த டெஸ்ட் சீரியஸ் நம்ம ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஒன்லி ஃபார் மெம்பர்ஸ். ஓகே. ஸோ அது மெம்பர்ஸ் எப்படி ஜாயின் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த சப்ஸ்கிரைப் பக்கத்துலேயே ஜாயின் பட்டன் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் ஜாயின் பட்டனை கிளிக் பண்ண உடனே அதில் 3 ஆப்ஷன் கேட்கும். தென் NEET, தென் PGTRB, தென் CSIR நெட்டுன்னு இருக்கும். ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி PGTRB செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் மெம்பராக ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். ஓகேங்களா. ஸோ நேற்றுலேருந்து நம்ம அதில் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ டெஸ்ட் சீரியஸ் தட் இஸ் மாடல் டெஸ்ட் எல்லாமே வந்து அதில் தான் மெம்பர் வீடியோவில் தான் மோஸ்ட்லி அப்லோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால் அதில் வில்லிங்னஸ் இருக்கவங்க மெம்பராக ஜாயின் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சம் ஆஃப் த ஷார்ட் நோட்ஸ் எவ்ரி திங் வி ஹவ் டு அப்லோட் ஒன்லி இன் த மெம்பர்ஸ். ஓகே. அதனால் வில்லிங்னஸ் இருக்கவங்க ஜாயின் பண்ணிவிடுங்க. அதில் PGTRBன்னு இருக்கும். அந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் சூஸ் பண்ணி நீங்கள் மெம்பராக ஜாயின் பண்ணிவிட்டுங்க. நீங்கள் எப்போனாலும் அதை பார்த்துக்கலாம். ஓகேங்களா. ஸோ ஆஸ் பர் இது நம்ம எப்பவுமே வந்து யூடியூப்பில் போயிட்டுருக்கோம். ஓகேங்களா. ஸோ ஒரு நாளைக்கு 1 or 2 டாபிக்ஸ் தென் சேம் we have to follow in YouTube. But in test series you must join the PGTRB membership வந்து நீங்கள் ஜாயின் பண்ணால் தான் நீங்கள் அந்த மாடல் டெஸ்ட் எல்லாமே அட்டன் பண்ண முடியும். ஸோ நேற்றுலேருந்து அந்த டெஸ்ட் சீரிஸ் போயிட்டுருக்கு. நேற்று வந்து குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் நம்ம அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ குரூப்லேயும் நான் வந்து சென்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதை ஃபாலோ பண்ணிங்க. ஸோ அதே மாதிரி 10 யூனிட்ஸ் ரெடிமேடியல் கொஷின் பேங்க் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ வேணும் நண்பர்கள் வாட்ஸ்அப் இல்லை டெலகிராம் மூலமாக நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் கெட் டீட்டெயில். ஸோ தென் வாட்ஸ்அப் டெலகிராம் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். லிங்க் யூஸ் பண்ணி ஜாயின் பண்ணுறேங்க. அதே மாதிரி டெஸ்ட் பேட்ச் ஜாயின் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க தென் DPN அகாடமி ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணோம். அதுக்கான லிங்க்குமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். லிங்க் யூஸ் பண்ணி கூகுள் ப்ளே ஸ்டோர்லேருந்து ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிங்க. நிறைய ஃப்ரீ மெட்டீரியல் அதில் இருக்குது. அதையும் யூஸ் பண்ணிங்க. மேபி டெஸ்ட் பேட்ச் ஜாயின் பண்ணணும் ஃபார் மேஜர் ஜிகே அண்ட் சைக்காலஜிக்கு பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கான டீட்டெயிலும் வாட்ஸ்அப் பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் கெட் த டீட்டெயில். ஓகே. ஸோ தென் டோன்ட் ஃபர்கெட் லைக் திஸ் வீடியோ அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல் ஃபார் ஃபர்தர் அப்டேட்ஸ். அதேமாதிரி ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் யாரெல்லாம் ஸ்டடி பண்ணுறாங்களோ, ஏன்னா நமக்கு ஷார்ட் பீரியட் தான் இருக்குது, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ நம்ம எவ்வளோ படிக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு ரிவிஷன் பண்ணணும். ரிவிஷன் எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டனோ அந்த அளவுக்கு நம்ம நிறைய கொஷின்ஸ் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். நம்ம என்ன தான் படிச்சிருந்தாலும் கொஷின் எது மாதிரி கேட்பாங்க அப்படின்றது we have to get idea before to attend the exams. ஓகே. எவ்வளோக்கு நம்ம கொஷின் அட்டன் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு அங்கே நமக்கு டைம் சேவ் பண்ணலாம், நம்மளுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வரும். ஓகே. ஸோ ஓகே, we have to meet in the next class. Thank you.